So, good morning, everyone, and I am Dwaj, founder of Accessible Tech Academy. So, guys, this webinar would be broadcasted live on YouTube, and we will start our webinar at 11:10. And in this webinar, we hope that we will be able to give you some knowledge. तो मैं ध्वज त्यानी एक्सेसिबल टेक एकेडमी का फाउंडर और आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि यहाँ से आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। तो हम आज का जो वेबिनार है वो थोड़ी ही देर में स्टार्ट करेंगे और ये YouTube पर भी ब्रॉडकास्ट होने वाला है लाइव। तो अभी हम थोड़े पार्टिसिपेंट्स का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा। Folder view list. तो आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 के बारे में और Silent. आपको बताएंगे कि विंडोज 11 के अंदर क्या नया है। सो टुडे वी विल शो यू विंडोज 11 एंड व्हाट इज न्यू इन विंडोज 11। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ NVDA एज माय प्रेफर्ड स्क्रीन रीडर और मेरे जो वॉइस है वो माइक्रोसॉफ्ट का वन कोर वॉइस है, विंडो वन कोर वॉइसेस। और आई होप आप लोगों को ये स्पीच रेट ओके होगा। So I am using NVDA as my screen reader and the voice is window one core voice. I hope you all would be comfortable with this voice. तो सबसे पहले आज बात करेंगे डेस्कटॉप पर क्या नया है। What is new on desktop in Windows 11? ठीक है।
तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे कोई मेजर चेंज नहीं है, बट द बिग चेंजेस इज इन योर टास्क बार। जैसे डेस्कटॉप पर हूं मैं, आई एम ऑन टास्क मींस डेस्कटॉप, आई विल प्रेस टैब, मैं टैब दबाऊंगा। Widgets 35 degrees C smoke toggle button. तो ये देखिए विजेट्स बोल रहा है ये, तो मतलब ये विजेट्स करके एक नया फीचर आया है विंडोज 11 के अंदर। जैसे हम अपनी मोबाइल में विजेट्स होता है, या फिर कुछ मोबाइल्स में वो जो साइड में भी गूगल न्यूज का जो सेक्शन रहता है, वैसा सा ही कुछ है ये। और ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है उसके थ्रू आपको न्यूज, वेदर, शेयर मार्केट वगैरह की इंफॉर्मेशन देता है। यह भी नॉट प्रेस्ड बोल रहा है जरूर, मगर ये जब भी आप उसको वो फोकस जाएगा आपका, तो ये अपने आप साइड में खुल जरूर से जाता है। इसके बाद मैं एंटर दूंगा अगर, Pressed. Widgets document. प्रेस Search होगा, the web combo box collapsed has autocomplete editable blank. और यहाँ पर ये सर्च द वेब कह रहा है, मींस इट इज टेलिंग सर्च द वेब। Rate boost off. सो Rate boost on. यू कैन मीन सर्च ओवर हेयर। आपको जो भी सर्च करना हो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। आपको कोई वेब रिजल्ट चाहिए यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसा अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं V F D A. एनवीडीए सर्च करके अगर मैं एंटर Taskbar. दूंगा तो ये End the search personal Microsoft Edge window. माइक्रोसॉफ्ट एज पे ये रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। Taskbar. अब वापस से विजेट्स के लिए शॉर्टकट भी है। विजेट्स के लिए शॉर्टकट है विंडोज प्लस डब्ल्यू। मैं जैसे ही विंडोज डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो Pane. Widgets document. Search the web combo box collapsed. विजेट्स पर आप आ चुके हैं वापस से, और इसके अंदर आपको यहाँ पर ये वेब लेआउट में मिलेगा। तो आप इसको ब्राउजर फोकस मोड में स्विच करके हेडिंग बाय हेडिंग भी नेविगेट कर सकते हो। Feed widget region start of feed widget content region Rivian Saudi backer makes new bet on Indian two-wheeled. देखिए कंटेंट रीजन कह रहा है, और कंटेंट रीजन के अंदर आपको सारा जो न्यूज है हेडिंग बाय हेडिंग मिलेगा। Biden evacuated from beach home after plane हूँ, enters restricted airspace heading level 2 link. हेडिंग लेवल 2 है, लिंक है ये। Diabetes मतलब drug helps patients lose never मतलब मैं before seen एंटर amounts. दूंगा ना इसके ऊपर, तो ये न्यूज ये खोल देगा। और यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो Clickable select a reaction. 452 रिएक्शन दे सकते हो आप इस न्यूज को। Add widgets button. एड विजिट्स, यहाँ से आप विजिट्स ऐड कर सकते हो, न्यूज, कैलेंडर वगैरह के। Settings button. सेटिंग्स में सब इसकी कुछ सेटिंग्स है, एंटर Dialog. करेंगे आप तो ये Document. Close flyout button. Dialog. क्लोज फ्लाई Button close आउट fly. टैप करेंगे। Get tips for widgets link. गेट टिप्स यू मींस अब मैं आई वुड लाइक टू speak all this in Task. English. So guys, if you will search anything, then it will open it on your Edge because it's Bing. So Pane. you can search there. Afterwards, you can press H to move through the news. H is for headings, and this is in web layout, you can say. So whenever I will go in my switch between modes of NVDA, browse mode and edit mode, or you need to go in browse mode and press H. No next heading. It is No next telling heading. no next heading Search because the my focus is somewhere else. Now I will move my focus away. Feed widget region start of feed widget See, content region feed Rivian Saudi widget backer makes new bet on. content region. From there you can go through HH, and the all headings are linked. Means whenever you will press enter on any heading, you will open that news in Microsoft Edge. So this was the main things about widget. Taskbar. Now let's move on to our next item. So I will press Windows M again. Folder view list. Now I am pressing tab. Widgets 35. Widgets. Widgets is look means if I explain you the visual layout, अगर मैं आपको टास्क बार का विजुअल लेआउट समझाना चाहूँ, तो राइट मतलब जो लेफ्ट साइड है अपना, पहले जहां पर अपना विंडोज का लोगो वगैरह रहता था टास्क बार में, वहां पर अब सिर्फ विजिट का आइकॉन है। उसके बाद जगह है, देयर इज अ राइट इन लेफ्ट साइड देयर इज logo, or you can say icon of widgets pane. Then you have some space, वहां पे जगह है। उसके बाद there is Windows logo,
मतलब लोगो मीन्स टू ओपन स्टार्ट मेन्यू एंड देन उसके बाद यहाँ पर अलग अलग एप्स है जो कि मैं आपको टैब के थ्रू अब नेविगेट करवाऊंगा. मैं अभी टैब कर रहा हूँ. Start toggle button not pressed. Start toggle button not press. I will press center on it, then it will open my start menu. अगर मैं उसको एंटर दूंगा तो ये स्टार्ट मेन्यू खोल देगा. उसके बाद मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ. Search toggle button not pressed. सर्च. सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि आप सर्च पे एंटर दोगे. whenever you will press enter on search, Search you will window. open search window and now you can search anything like you can open your any app. N. So it is showing me search results. Somehow it didn't spoke. NVIDIA is having some issues with Windows 11 till some bugs are there, but they would be resolved soon. Okay. So I'm again going to my taskbar. Folder view list. Control set. Widgets 30. Folder view list. Start toggle button not pressed. Search toggle button. Search. I'm navigating by tab key. I'm pressing tab again. Task view toggle button not pressed. Task view. Task view is a new thing. Task view एक नई चीज है Windows 11 के अंदर. यहाँ पर अगर मैं एंटर दूंगा. Task view. Running apps Task list. view running Meeting controls app row list. 1 column 1 of 2. Meeting Meeting controls row 1. ये दिखा रहा है. जो भी रनिंग एप्स होंगे वो दिखाएगा. Whatever running app would be open, Zoom row. it will show it. Whenever you will press tab, Desktops list. Desktop 1 of 1. so you will get desktops. Then you can create New a desktop new button. desktop for your work. If you if you want to use one desktop for your work and one desktop for your let's say casual things, then you can divide your work into two parts. I will press tab. Running apps list. Again, you will come in running apps. To go to this running apps view, or you can say this new thing, you need to press Windows key plus tab key. Task view. Running apps list. Windows key plus tab key will take you to this task view. Unknown. Taskbar. Okay. Widgets 35 degree. Start toggle button not. Start. I'm pressing tab. Search toggle button not. Search. Task view toggle button. तो टास्क व्यू के अंदर आपको आपके रनिंग ऐप दिखाए जाएंगे और उसके बाद आपको वहां पर मिलेगा ऑप्शन जो कि होता है कि आप डिफरेंट डेस्कटॉप्स बना सकते हो और उसके बीच नेविगेट कर सकते हो. और मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा बिकॉज अगर मैं नया डेस्कटॉप क्रिएट करता तो मैं जूम मीटिंग में तो रहता मगर मेरी ऑडियो आपको नहीं आ पाती ये क्योंकि वो पूरा डेस्कटॉप अलग हो जाएगा. सो आई एम प्रेसिंग टैब. Chat toggle button not pressed. Chat. अब चैट पे क्या होगा? It will open Microsoft Teams. As soon as I press enter. Press unknown. Microsoft Teams document. Yes. Loading. Blank. So it has opened my Microsoft Teams. You can press tab here. Clickable edit profile name and picture. Profile name and picture आप edit कर सकते हो. You can edit your profile name and picture. I'm pressing tab. Who can see this? Link. Who can see this? मतलब आपकी profile कौन देख सकता है? Who can see your profile? I will press tab. Terms of use link. Terms of use tab. Sync Outlook.com and Skype contacts to find people I know on Teams. Checkbox checked. ये Outlook और Skype के contacts जो भी होंगे, whatever Skype and Outlook contacts you will have on this account, it will sync both of them and give you contacts over here. So I'm pressing tab. Learn more link. Learn more link. Pressing tab again. Continue button. Whenever I press OK on continue, when I press enter, मैं जब भी continue पे enter दूंगा तो ये यहाँ पे meet button आ गया. मैं टैप कर रहा हूँ. I'm pressing tab. Chat button. Chat. Different options are there. Meet, chat. Again, I'm pressing tab. Chat's region search button. Chat. You can search over here. The region search. यहाँ पे आप space से enter होके search कर सकते हो. मैं टैप कर रहा हूँ. Preview. Sync contacts expanded 1 of 1 level 1. यहाँ पे sync contacts दिखा रहा है. मैं level 2 Amantrani not checked 1 of 36. तो यहाँ पे आपको मेरे contacts दिखाएंगे. Whenever I press down arrow from sync contacts tree view, it will show me my all contacts which I have. Okay, I'm closing this up. Taskbar. I pressed Alt F4 to close it. Widget. Now Start I'm search going task to view chat toggle button not pressed. I'm pressing tab. File Explorer button file. And now these are my pinned apps and running apps. Microsoft Edge which button. we had usually, जो पहले भी थे. ठीक है. अब मैं टैप कर रहा हूँ. Notification chevron button. So notification chevron button बोल रहा है ये. It is speaking notification chevron button.
This is common. You all have seen it from, I think, Windows 7 or before. Yeah, Windows 7 or before it was there. Yeah, this is not new. We will move by arrow keys now. Let us go by right arrow. Privacy button. Apps using your microphone. Zoom button. Apps using your microphone यहाँ पे दिखाता है वो which apps are using your microphone. यहाँ पे अभी zoom दिखा रहा है. If any app, other apps were also open. अगर कोई और apps open होते तो दिखाता कि which apps are using your microphone. Like you have it in Android 12 as well as in your iPhone from many time. So it is like that. Okay. I'm pressing right arrow. Tray input indicator button. English, United Kingdom. Tray input indicator also we have seen from Windows 10. की language keyboard language select कर सकते हो. यहाँ से मैं down मतलब right arrow करूँगा. System network state button. Which 5G internet access VMware. This is internet access which also we have seen from Windows 10. ये Windows 10 में भी था, so it is not new. System volume state button. Headphones. 2 volt. Volume. इसका भी you all know this. I am pressing right arrow again. System power state button. Battery status. Power state ये भी हमने देख रखा है. This is showing a battery percentage. Now we are going to right arrow again. System clock button. 11:23:05. Clock. This is also not new. मगर जो new है उसकी System तरफ clock बढ़ते button. हैं. 11. System notifications button. 3 new notifications. Systems notification. This is new, right? You might have not seen it. You have only seen Action Center after this time. I'm pressing enter. Note tray input indicator button. English. Oh my god, why change it focus? Notification. Okay, Notifications from mail grouping 1 of 2 level 1. So ये notification Chevron मतलब notification panel है. जैसे अपने मोबाइल में होता है notification panel जिसके अंदर हमारे सारे notifications आते हैं. This is like a mobile where we have seen notifications coming like that. This also has notification. I'm pressing down arrow there. So it will show me all the notifications. I'm pressing tab. Notifications from mail grouping. Expand this notification button. You can expand this notification to read, or you can press tab again. Settings for this notification button. You can do different settings like snooze, or you don't want to see this notification ever. Then you can do it. I can press tab. Clear this notification button. Clear notification. I will press enter. So it will clear that notification only. Clear this notification. Clear this notification पे enter दोगे अगर आप तो वो सिर्फ वही नोटिफिकेशन को क्लियर करेगा, उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन को क्लियर नहीं करेगा. अब मैं टैब कर रहा हूँ. Settings for support assist button. Settings for support assist मतलब ये ऐप की सेटिंग है because ऐप का नोटिफिकेशन है. Clear all notifications for support assist button. Clear all notifications for support assist मतलब ये ऐप के all notification क्लियर करना चाहते हैं तो इसको बैठ. Cleared support assist. No new notifications. It had no notification, no new notifications, but अगर वहां पे और भी कोई नोटिफिकेशन होती है तो वहां पर एक और आता है क्लियर ऑल नोटिफिकेशंस बटन. उसका भी एंटर देते तो वो सारे नोटिफिकेशंस को रिमूव कर देता. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज न्यू. और ये नोटिफिकेशन सेंटर खोलने का शॉर्टकट है विंडोज की प्लस एन की. व्हेनेवर यू विल प्रेस विंडोज एन so it will open a notification center. Okay, so let me show it to you. No new notifications. Expand calendar button. Now here is option of expand calendar. Whenever I will press enter, so it will show me calendar. I'm pressing tab. Calendar, June 2022 button. Okay, June 2022. So it is showing me this. I'm Previous button. Tab. Previous. Next button. Next. 5 data item June 2022 row 2 Sunday column 1. 5 June. Sunday, 5 June button. Collapse calendar button. Collapse calendar again. So you can collapse this calendar. So now calendar and notification center is different. And your action center is also different. So let us go to action center. I mean, it is renamed in Windows 11. उसको rename कर दिया गया है Windows 11 के अंदर. action center जो था अपना Windows 10 के अंदर उसको change करके कर दिया है control center. So whenever you will press control A, Windows A, my bad. अब जब भी Windows A press करोगे Bold control center window. Wi-Fi toggle button to which 5G. Control center खुल जाएगा. It's like iPhone के अंदर control center होता है और notification center होता है. दोनों
It's inspired from iPhone या फिर iOS. ओके, यह इंस्पायर्ड है iOS से. अब नोटिफिकेशन को अलग कर दिया गया है एक्शन सेंटर से, यानी कि अब एक्शन सेंटर का नाम कर दिया गया है कंट्रोल सेंटर. अब यहाँ पे आपका फोकस जाएगा पहले ऑप्शन पे जो कि है वाईफाई. अब यहाँ पे अगर आप राइट एरो करोगे Bluetooth toggle button. तो ब्लूटूथ पे जाएगा, मगर अगर मैं वाईफाई पे रहकर टैब करूंगा, इफ आई विल प्रेस राइट एरो on being on Wi-Fi, I will press the right arrow. Bluetooth toggle button. Then it will go on Bluetooth. But if I stay on Wi-Fi and press tab, manage Wi-Fi connections button. Manage Wi-Fi connections. Manage Wi-Fi connection का ऑप्शन आएगा, इसको भी एंटर देंगे आप. Wi-Fi window list. Twitch 5G connected. Secured. Signal 4 out of 4 bars 1 of. तो यहाँ पे Wi-Fi लिस्ट आ जाएगी. Shivhari. Secured. Signal 4 out of 4 bars not selected 2 of 8. See. GOEXT, secured, signal 4 out of 4 bars not selected. I'm pressing tab. More Wi-Fi settings button. You can go to Wi-Fi settings directly from here. Back button. And you can go back. Manage Wi-Fi connections button. Then again you will come to manage Wi-Fi connection. I'm pressing right arrow. Bluetooth toggle button bold boost press bold boost 2 of 6. Bluetooth, I'm pressing tab. Flight mode toggle button not pressed. Flight mode means airplane mode. You can switch to airplane mode. आप airplane mode पे भी switch कर सकते हो. Focus assist toggle button not pressed 5. Focus assist. Space pressed. Priority only. Priority only मतलब अब ये notifications कोई भी नहीं देगा. अगर मैं space दे रहा हूँ इसके ऊपर. Space. Alarms only. ना अब ये alarms ही देगा. So in English, let me explain to you. Whenever you will come to this focus assist. Space. Not pressed. And it would be not pressed. You will press space once. Space. Pressed. Priority only. Priority only. Then it will only give priority notifications or prioritize notifications. But whenever you can space once more. Space. Alarms only. Then it will come to alarms only. मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ ये alarms ही बजाएगा. It will only give you alarms. I am pressing it once. Space. Then it will be not pressed. Not pressed. I am pressing right arrow. Accessibility button 6 of 6. Yes, this is new thing, accessibility button. Now whenever you will press space or enter over it. Space. Accessibility window. Magnifier toggle button not pressed 1 of 5. Here you will get 5 options. First is magnifier. Second is color filters toggle button not pressed 2 of 5. Means space. Whenever I will press space, then it will remove all the blue tinge or blue light coming from my laptop screen, which you will be not able to see in Zoom, but it has actually took place. Space. Not pressed. मैं not press कर रहा हूँ और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं down arrow कर रहा हूँ मैं. Narrator toggle button not pressed 3 of 5. Yes, narrator. You can turn on narrator from here. You can press down arrow. Mono audio toggle button not pressed 4 of 5. Audio. You can switch to audio means mono or stereo. So here you can switch to mono audio from here directly, and then I will press down arrow again. Sticky keys toggle button not pressed 5 of 5. Sticky keys you can. These are the key accessibility features which you can directly toggle on or off. I'm pressing escape. I will again open action center. Controls. My bad. Control center. I will press. I will go to accessibility button. Accessibility. Now I will press tab. Mute button 2 of 2. Sorry, my accessibility button 6 of 6. Yeah. Mute button 2 of 2. Mute button. You can mute your laptop. I'm pressing tab. Volume slider 52. Volume slider 52. Brightness slider 101 of 2. If I press up arrow from there, then I will go to brightness slider. Here I can increase or decrease like 99, 98, 97, I can go to 0 as well. Like I will keep pressing it, and then I am on 0. I am pressing it 1, 20, 2, 3, 24. 20. You can increase or decrease your brightness from here directly, like your mobile. And now if I press down arrow, mute button 2 of 2. Now I press again tab key. Volume slider 52. Volume slider 52. You can increase or decrease your volume with right and left arrow. So let me remind you to increase and decrease brightness as well. आपको right और left arrow का use करना है और आपको volume भी increase और decrease करने के लिए right और left arrow का use करना है. ठीक है. So now I press tab. Manage audio devices button. You can manage your audio devices as well. Like you want to switch between some devices like
speakers or your headphones, and you can do it from here. आप यहाँ से मैनेज करके आप चाहते हो तो आपके स्पीकर पर स्विच हो सकते हो, आप स्विच हो सकते हो टू योर लेट्स से हेडफोन्स, उसके अलावा और भी जो भी आपने कनेक्ट करके रखा हो. I'm pressing tab. Battery charging 100% button. Yes, this is the new thing. यहाँ पर बैटरी का भी दिखाता है कि आपका बैटरी परसेंटेज वगैरह क्या है वगैरह वगैरह. It will show you battery as well, battery percentage when you will press tab from devices. I'm pressing tab again. Edit quick settings button. You can edit quick settings. Enter, I will press. Wi-Fi unpin button 106. You can unpin this thing like Wi-Fi. Bluetooth unpin button. Bluetooth. Flight mode unpin button 306. You can unpin these things, like I am not unpinning it, but I can unpin it if I wish. I'm pressing tab. Done editing quick settings button 1 of 2. Done editing quick settings. I am pressing tab again. Add quick settings button 2 of 2. Add quick settings. मतलब जैसे अपने मोबाइल पे when we want to add some things, then we can go to add and then we add some actions to our control center or your quick settings like that. यहाँ पर भी आप लोग कोई एक्शन करना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो. I'm pressing enter. Cast 1 of 6. You can include cast. मतलब राइट एरो कर रहा हूँ मैं, और डाउन एरो कर रहा हूँ मैं. Keyboard layout 2 of 6. कीबोर्ड लेआउट यू कैन स्विच, मतलब इंग्लिश वगैरह जो भी लैंग्वेजेस स्विच कर सकता हूँ मैं. डाउन एरो करूँ. Mobile hotspot 3 of 6. मोबाइल हॉटस्पॉट you can say you can add. I'm pressing Nearby sharing 4 of 6. nearby sharing and I'm moving again. Night light 5 of 6. Night light or Project 6 of 6. project. Night light Let's say I 5 of want 6. to add night light. I will Space. Added night light. Add quick settings button 2 of 2. press. Now I can shift tab once. Done editing quick settings button 1 Done of 2. editing. Space. Wi-Fi And toggle now button. see Wi-Fi. Night light toggle button not Night pressed 7 of 7. Space. Pressed. So ये night light पे चला गया. Space. Not pressed. ठीक है. तो ये था नई चीजें ऑन टास्क बार. ठीक है. अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इस साइड में विजेट्स खुला ही रह गया है, बिकॉज मैंने बोला था कि अपने आप खोल देता है और फिर ये बंद नहीं करता अपना. कई बार आपका फोकस जैसे ही जाएगा विजेट्स पर ये खोल देता है. ठीक है. Whenever your focus will go to widgets, it will open widgets there. So you need to press Control W to Windows W twice to close it. So these are the few new things. ये कुछ नई चीजें हैं on taskbar. Now we will move to settings app. But before going to settings app, we will go through a very important part of Windows, which is start menu. I'm pressing Windows key. Start window. Search box edit blank. And you can see that start menu open. Or you can listen that start menu open. जैसे ही मैं Windows की प्रेस करूंगा आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा. उसके बाद आपका फोकस होगा सर्च पे. आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो. लाइक लेट्स से मैं पे सर्च करता हूँ NVDA C work NVDA app NVDA. Then you can search and open it. I'm pressing start menu again. Start window. I'm pressing tab. अब मैं यहाँ पे tab प्रेस कर रहा हूँ. सर्च के बाद आप जैसे ही tab प्रेस करेंगे, whenever you will press tab after search, your focus would go in pinned list. Microsoft pinned list. Like Windows 10 में थी pinned apps. अब यहाँ पे pinned apps ही है. यहाँ पे भी आप पिन करके रख सकते हो. इनको भी एरो की से नेविगेट कर सकते हो. राइट एरो से, लेफ्ट एरो से, अप एरो से, डाउन एरो से. ओके. Like whenever I will press right arrow. Word 2 of 20. Word. Settings 8 of 20. Settings. Like this is the new pinned apps thingy. I will press tab. All apps button show all my apps. This is some it is kind of irritating for some people कि अब all apps है जो, उसके लिए एक बटन दिया गया है. There is a button for all apps which could be irritating for some people, like those who were familiar by pressing Windows key and then directly navigating by down arrow to go through all apps might feel some crampness in this thing. और यहाँ पर मैं enter दूंगा all apps पर. I will All press apps enter. list. Number grouping 1 of 18.
So now it is like number grouping, 7-zip folder. 7-zip, A grouping 2 of 18. A grouping. Access 1 of 2. So you can move through these apps like pressing down arrow and up arrow. Okay. You can also go like S. Settings 1 of 7. Then you will see settings app. Okay, like this. You can also navigate by words or by characters. You can say by characters. I will press escape from here. Or I will directly press Windows key. Start win. I am pressing tab again twice. All apps button show all my. We have seen all apps. Now I'm pressing tab. Recommended list. Team viewer recently added 1 of 6. So this is also a new thing. Recommended. So you can see whatever recently added apps are there or recently accessed documents are there of yours. You can go through them by pressing up or down arrow here. Web development class recording yesterday at 17. Recording. These are some files which I have opened recently. Now I can press tab. More button show more of my rec. And more button. I will press enter on it. मैं टैप करूंगा और more बटन पे enter दूंगा. तो मैं मोर पूरा जितने भी रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स और एप्स होंगे जो भी होगा वो दिखने लगेगा आपको. मैं यहाँ पे डाउन एरो कर रहा हूँ. Living 14 hours ago. See. This is the document. Web development class recording yet. Computer class 12 recording.co. Double click to convert. Tech with NV3 yesterday. So these are the recently opened files by me. जो कि यहाँ पे दिखा रहा है. ठीक है. I am pressing escape. And I'm opening start menu again and pressing tab for 4 times. More button show more of my recommended. And I'm pressing tab again to show you one more thing. और उससे पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं कि आपके जितने भी रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे देखने हैं आपको. तो मोर पे एंटर देंगे और अप डाउन एरो से नेविगेट करके आपको सारे रिसेंटली ओपन फाइल्स डॉक्यूमेंट्स और जो रिसेंटली एडेड एप्स होंगे आपके वो दिखेंगे. ठीक है. मैं टाइप कर रहा हूँ. List. User account for Viviani. List user account for मतलब जो भी मेरा नाम है उसके लिए दिखा रहा है. ठीक है. यहाँ पे this is same like user account we had in Windows 10 और उसके बाद अगर राइट एरो करना पड़ेगा आपको. Power. In power you can press enter. Sleep. The PC stays on but shut down closes all restart closes. Restart. These are the 3 things. Sleep. The P. Again you can go to sleep. Okay. List. Now let us go to a new app or you can say completely redesigned app which is settings app. I am pressing Windows key plus I. Settings. Settings window. Search box. Find a setting edit blank. System menu. Settings. Settings window. Yes. So यहाँ पे मैंने Windows I प्रेस किया और आपका सेटिंग खोल चुका है और यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो Search box. Find a setting edit. पे है. यहाँ पे आप डायरेक्टली सेटिंग सर्च कर सकते हो लाइक Windows 10. इसमें कुछ नया नहीं है लेकिन आप यहाँ पे डाउन एरो मतलब टैब करेंगे एक बार. System 1 of 11 level 1. So यहाँ पे System 1 of 11 level 1 कह रहा है. It is telling that System 1 of 11. So यहाँ पे 11 आइटम्स है. क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं. डाउन एरो कर रहा हूँ मैं. सिस्टम के बाद है Bluetooth and devices not selected 2 of 11 level 1. we will see all the settings in brief. Let me first show you some headings. So after that I will press down arrow. Network and internet not selected 3 of 11 level 1. Network and internet again down arrow. Personalization not selected 4 of 11 level 1. So यहाँ पे एक और down arrow. Apps not selected 5 of 11 level 1. Apps. Accounts not selected 6 of 11 level 1. Time and language not selected. Gaming not selected 8. Accessibility, privacy and Windows update not selected 11 of 11 level 1. These are the 11 things. Okay. Now let me go to system. Privacy. Search Viviani Tech with at outlook.com button. System 1 of 11 level 1. System पे हूँ मैं. I'm already on system or system is default selected. I'm pressing tab. System button 1 of 1. System button 1 of 1. I'm pressing tab. Desktop G40A9CK grouping. Rename link. Rename कर सकते हो. You can rename your PC from here. I'm pressing tab. Microsoft 365 View Benefits button. Microsoft 365 का promotion कर रहा है ये लोग. इसके बाद मैं टैप कर रहा हूँ. OneDrive sign in button.
OneDrive, you can, मतलब मैंने OneDrive, I have not signed it, but you can sign in to sync your important files. I'm pressing tab. Windows Update last checked 1 minute ago button. So you can see the Windows Update, what was last checked, Windows Update. If the restart or something is required, then it will tell you like important or require notice or require attention kind of things. It will show instead of last checked. Okay, last check की बजाय वो दिखाएगा अगर कोई अपडेट वगैरह बाकी है तो कहेगा कि requires attention. ठीक है, अब मैं टैप कर लूँ. List. Display 1 of 15. अब मैं लिस्ट में आ चुका हूँ. सो दिस इज अगेन अ लिस्ट और यहाँ पे लिस्ट के अंदर अप डाउन एरो किससे नेविगेट करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे डाउन एरो करेंगे जैसे ही Sound 2 of 15. साउंड ऐसा अलग अलग ऑप्शन आता है. अब यहाँ पर ऐसा मेजर कुछ अलग नहीं लग रहा होगा आपको, एक्सेप्ट वन थिंग कि पहले आप किसी फीचर को सिलेक्ट करते थे लाइक सिस्टम, फिर एक लिस्ट खोलते थे उसके अंदर से आप कोई सिलेक्ट करते थे. यहाँ पे थोड़ा अलग है, यू हैव टू सिलेक्ट और उसके बाद डायरेक्टली आपको टैप करके वो सेटिंग्स करने हैं. अब ये थोड़ा सा अलग हो चुका है पहले से. लाइक इफ आई गो इन डिस्प्ले, Sound 2 of 15. Notification. Note. Display 1 of. और यहाँ पर मैं टैब करूं. Night light grouping. Use warmer. सॉरी, Brightness grouping. पहला Brightness पे slider है 100. Adjust the brightness of the. तो ऐसा ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं. Night light grouping. Use warmer colors to help block blue light. Night light toggle button not pressed. Use Night warmer color. light. More button. More, you can press more. HDR grouping. More about HDR. More about HDR. More about HDR link. HDR है मेरे में तो मोर अबाउट HDR More button. आपके में भी दिखाएगा मगर सबके लैपटॉप में काम नहीं करता. इट विल नॉट वर्क इन सब all laptops. Scale and layout grouping. Scale grouping change the size of text, apps, and other Scale items. and Scale layout. combo box 125. It's we should not change this thing because it can make your experience more worse for any people who is also using a laptop and he or she is not visually impaired. Then he or she will have very bad experience if you change this layout. I'm pressing tab. More button. More button, you can also do more settings. Display resolution combo box 1920 x 1080. Recommended. Collapsed. Adjust the resolution. You can adjust your resolution. Mine is means I have an FHD plus display, so it is 1920 by 1080. I'm pressing tab. Display orientation combo box landscape collapsed. You can change your orientation if you have a touchscreen device, or you can say a device which is like Samsung's Galaxy Book Pro 360, like that. If you have a device which can be used as a tablet, then you can change this orientation. आप orientation बदल सकते हो. मैं प्रेस कर रहा हूँ tab. Multiple displays grouping. Show all settings button collapsed. अब ये नई चीज है. This is new कि collapse and expand. If you will not press space to expand it, then you will be not able to do this kind of settings. I'm pressing tab. Remember window locations based on monitor connection checkbox checked. Remember window based location. So this is new thing. मतलब this is what is this? If I connect a secondary monitor and if I do some multitasking things and I have split my screens, like Microsoft Word is open in one part, Microsoft Edge is open in second part in that display, then it will remember. Then whenever I will again connect to that display and I will open my Word and Edge, then it will automatically understand that what was the previous layout and then it will switch to that layout. This you can turn off if you don't want it, but I have keep it on. I'm pressing tab. Minimize windows when a monitor is disconnected checkbox checked. Minimize windows when a monitor. So this is also a good feature. Like if your monitor is disconnected, if you disconnect the monitor, then it will minimize the layout. Means it will minimize the whole thing. Then again, whenever you will maximize, whenever you will connect that monitor and open the tab, maximize it, then it will again come to the usual layout. If it was split screen in two parts or there were 4 apps open, it will collapse 4 apps together and then it will open in your same way. मतलब अगर आप डिस्कनेक्ट करते हो अगर आप कोई मॉनिटर, तो वो ऐप 4 ऐप अगर खुले हैं आपके लैपटॉप के अंदर वैसे फॉर्मेट में कि ऊपर 2 है नीचे 2 है,
स्प्लिट स्क्रीन में खोले है आपने, पिक्चर इन पिक्चर काइंड ऑफ थिंग, और whenever you will remove your monitor then whenever it will get maximize, वो maximize हो जाएगा. बट जैसे ही आप लोग उसको कनेक्ट करोगे तो अपने आप वो मैक्सिमाइज कर देगा वही लेआउट में जिस लेआउट में उसने मिनिमाइज किया था. मैं टैप कर रहा हूँ. Detect other display grouping. Detect button. डिटेक्ट, यहाँ से आप वायरलेस डिस्प्ले डिटेक्ट कर सकते हो. लाइक इफ यू हैव एनी वायरलेस डिस्प्ले on your SIM, means if you want to connect it then you can do it. Connect to a wireless display grouping. Connect button. Connect button, I can press enter to connect to a wireless display. I'm pressing tab. Related settings grouping. Advanced display grouping. Display information. Refresh rate. More button. I can press enter to see refresh rate, except I will Advanced display. Select a display to view or change its settings. Combo box display 1. Internal display collapsed. I have only one display right now, so it is selected internal display. I'm pressing tab. Display information grouping. Internal display grouping. Show all settings button expanded. Expanded already expand हो गया है. मैं टैप कर रहा हूँ. I'm pressing tab. Display adapter properties for display 1 link. Adapter, you need not to change this. A higher rate gives smoother motion, but also uses more power grouping. A higher rate gives smoother motion, but also uses more power. More about refresh rate. More about refresh rate link. Tab. Refresh rate combo box 59.98 Hz collapsed. It's on 60 Hertz. I Space. have Expanded. 60 Hertz refresh rate 59.98. display. I will press down 47.98 arrow. Hz not selected 2 of 2. 47.98. 59.98 close. Backslash. Oh, sorry, I'm pressing enter on this one. Refresh rate combo. So you can change your refresh Get help rate. grouping. Like I have one laptop which has 144 Hertz. Display. So you can change that hertz from there. If you want to go back, then you can press backspace. Like if I press backspace, System 1 of 11 level 1. I came to system. Now I want to show you some important setting for taskbar. So we will go to personalization. Bluetooth and network and internet not. I'm pressing down arrow. Personalization. This list, personalization. I'm pressing enter over it. Personalization. Selected. I'm pressing tab. Personalization button 1 of 1. Personalization button. I'm pressing tab again. मैं tab करूँगा. List. Glow. 4 images 1 of 6. यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट है, ये देखिए. Curious perspectives. 14 images not selected 2 of 6. So these are the you can say wallpaper themes. So if I press enter on this curious perspective, then see what it will do. ये light वाला है. It is not dark mode wallpaper और theme. So उसने क्या किया कि पहले wallpaper change किया, उसके बाद it changed my laptop's theme. मतलब अभी light theme में हो चुका है मेरा laptop. अब मैं यहाँ पे arrow key से देख सकता हूँ क्या है. 4 image. Curious perspectives. Windows. Dark. 1 image is not selected 3 of Windows 6. dark. Curious perspective. Glow. 4 images not selected 1 I of will 6. keep it to dark so that आपके लिए easy रहे देखना. तो मैं इसको वापस से dark mode में कर दे रहा हूँ. हाँ, अब मैं अगर टैप कर रहा हूँ. List. Background 1 of 9. Here is background. मैं down arrow. Colors 2 of 9. Colors. Themes 3 of 9. Themes. Lock screen 4 of 9. Lock screen. Touch keyboard 5 of 9. Touch keyboard. Start 6 of 9. Start. Taskbar 7 of 9. Taskbar. I press enter on taskbar. Taskbar. Taskbar items grouping. Show all settings button expanded. I am pressing tab. Search toggle button pressed. What happens कि जैसे अभी मेरा सिर्फ Zoom settings और मीटिंग खुला है, ठीक है, और मैं अभी अपना लैपटॉप का रैम चेक कर रहा हूँ. Physical 5.69 GB of 11.77 GB used 48.3%. But see, आपके लैपटॉप में क्या होगा कि अगर आपके पास if you have 4 GB RAM laptop, let's say, then what will happen? It will use around 3 GB of RAM whenever you will start your laptop. Just start your laptop. तो उसको क्या करना है कि you need to turn off all these things like Space. search. Not pressed. Task view toggle button Task space. view. Not pressed. Widgets toggle button space. Not pressed. You need to space over it. Chat I'm toggle pressing button pressed. tab to go through them. Space. Not pressed. And pressing Taskbar corner icons grouping. pressing space to do Space. Collapsed. to expand means to check or not check them. Okay, I'm pressing space on Space. this taskbar corner items. I'm pressing tab. List. Pen menu 1 of 3. So this is pen Touch keyboard menu, 2 of 3. touch Virtual keyboard, touchpad 3 of. virtual touchpad. This is not necessary. I'm pressing Virtual tab. touchpad grouping always. Taskbar corner overflow grouping. Show all settings button collapsed. Space. Expanded. Overflow पे expand करके tab कर रहा List. हूँ. NVDA application 1 of 19. So you can select which app you want to be shown over here, like Windows Explorer 2 of 9. Windows Windows Explorer. Security Notification. Zoom Meetings 4 of 19. Microsoft Teams 5 of 19.
Skype 6 of You 19. can turn on and off. I'm pressing like say on Skype, I'm pressing tab. Skype grouping. Skype toggle button not pressed. You can press space to automatically let it be there in your this thing notifications. Sauron. I am pressing tab. Taskbar behaviors grouping. Show all settings button collapsed. I'm Space. expanding Expanded. it. This is important. I'm pressing tab. Taskbar alignment combo box center collapsed. Taskbar alignment है यहाँ पर. You can select like if you want to align it left again, then you can align it left, or you can keep it in center. These are the two alignment options. अब मैं यहाँ पे tap कर रहा हूँ. Automatically hide the taskbar checkbox not checked. तो ऑटोमेटिकली हाइड द Space. टास्क बार पे जैसे ही Checked. मैं चेक करूंगा सो व्हाट हैपन कि मेरा टास्क बार यहाँ पे हाइड हो गया. अब ये सिर्फ डेस्कटॉप पे ही जाने पर वो दिखाई देगा. सो आई कीप इट लाइक Space. Not checked. not checked, so it will show me task bar everywhere. Show badges. Unread messages counter. On taskbar apps checkbox checked. So it will show like if I open WhatsApp on my laptop, so दिखाएगा कि how many notifications are there in my WhatsApp right now, जो कि unread होंगी वो. I will press tab. Share any window from my taskbar checkbox checked. Share any window from my taskbar. ये extra feature है. I don't know. मतलब पहले नहीं था. I had not seen it before. I am seeing it today itself. मैं टैप कर रहा Show हूँ. desktop button checkbox checked. Show desktop button एक बटन रहता है टास्क बार पे. लास्ट बटन on your task bar is show desktop, which we have seen from I think Windows XP. इसको आप चेक क्या नोट चेक कर सकते हो कि आपको अगर नहीं चाहिए तो उसको नोट चेक कर दीजिए. Get help grouping. Get और ये गेट हेल्प ग्रुपिंग का आगे. personalization 4 of 11 level. So this was taskbar settings, and I think this was for taskbar. Let's go to Windows update. Personal apps not selected 5. Apps, I'm pressing Account down type arrow. accessibility privacy and Windows update not select. Windows update. Windows I'm pressing update. tab. I'm pressing enter to select it, and I'm pressing tab now. Windows update button 1 of 1. Windows update button. I'm pressing tab. Check for updates button. I will press enter. Then it More will option. check for update. Let us go by pressing tab. Some important setting I want to show you. Update history grouping. Update history you can see from here. I'm pressing tab. Advanced करूँगा. options grouping delivery optimization. Optional updates. Active hours. Other up. So यहाँ पे इसके अंदर एडवांस के अंदर जाना, आपको एडवांस पे एंटर देना. अब यहाँ पे एडवांस में कुछ सेटिंग्स है लाइक Get me up to date toggle. Receive updates for other Microsoft products toggle button not pressed. Get Microsoft Office and other updates together with Windows updates. Space. ये आप कर सकते हो Press. जाके ऑफिस वगैरह के अगर अपडेट्स आते हैं तो वो भी इसके साथ आप इंस्टॉल कर पाओ. तो इसको मैं प्रेस रख रहा हूँ अभी. आप चाहो ये डिफॉल्ट नॉट प्रेस रहता है. Get me up to date toggle button not pressed. Restart as soon as possible, even during active hours. To तो गेट मी अप टू डेट से क्या होगा कि ये एक्टिव आवर्स को नहीं है आपको, मतलब वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा कि प्लीज रिस्टार्ट योर डिवाइस करके. अगर आपको एक्टिव आवर्स के अंदर भी ये नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है. इट विल गिव नोटिफिकेशन इवन इनसाइड योर एक्टिव आवर्स टू रिस्टार्ट योर लैपटॉप. आई एम प्रेसिंग टैब. download updates over metered connections toggle button not pressed. Data charges may apply. So download over metered connection means some people don't have means Wi-Fi, they have their mobile data. तो उनके मोबाइल डेटा आपको वक्त को क्या करता है कि मीटर्ड कनेक्शन रखते हैं ताकि वो डेटा ज्यादा यूज ना करे. तो यहाँ पे से आप इसको अनेबल करके आपके लैपटॉप के अंदर मीटर्ड कनेक्शन ऑन करने के बावजूद भी अगर आपको विंडोज अपडेट करना है then you can check this thing. अब आगे बढ़ते हैं. I'm pressing tab. Notify me when a restart is required to finish active hours. We won't restart your device during these hours. Sorry guys, sorry. गलती से मेरा हाथ टच पैड पे लग गया था. I'm again letting NVIDIA to speak it. Notify me when a restart is required to finish updating toggle button focus not pressed. Show notification when your device required. Me for restart. मतलब if you will press space over it, it will show you a notification that restart required. Your device needs to restart to install updates करके एक notification आता है. वो आप enable और disable यहाँ से कर सकते हो. और मैं टैप करूँगा. Active hours grouping. We won't restart your device during these hours. Show all settings button collapsed. Active hours. I can press space. Space. Expanded. I'm pressing tab now. Adjust active hours combo box automatically collapsed. Automatically adjust hours कर रखा है. It will automatically decide that whenever I am
not using my device. Matlab example for I start my device at 10 o'clock in the morning and I close my laptop at around 12 p.m. or 12 a.m. 12 at night. So it will understand that what is active hour for me. Okay, I'm pressing tab. Additional options grouping. Optional updates grouping feature, quality, and driver updates. More button. You need to press enter over it. This is most View optional important, I updates. would say. I'm pressing tab now. Back button. Tab. Avyani Tech with Nvidia. Search box. Get help grouping. Back Tab. button. Search Windows What Update 11. happens to it, I think. Windows Tab. Get help grouping. Get help link. It is not getting focus to this thing because अभी यहाँ पे कोई भी optional updates available नहीं है. But होते तो it would have been shown over here. Okay. कल ही मतलब मैंने अपडेट हो गए कल ही मेरे optional update जो Windows Update 11 of 11 level 1. So now these are the key features. Advanced option. Okay. Now Windows. We will go to something new, totally new for Windows 11. और वो रहने वाला है अपना म्यूजिक प्लेयर और मीडिया प्लेयर. मीडिया प्लेयर पहले ग्रूव म्यूजिक था इन विंडोज 10. इट वाज ग्रूव म्यूजिक, but Windows thought that no, we want something different. Nobody liked groove music somehow. So let's watch or let's see the new media player. It's not a music player only, it is a media player. So folder view list. I am opening my search by pressing Windows key plus S key. And now I can search for media player. Okay. Start M, mail, E, media player, app. M-E. I'm pressing enter on media player. Media player. Media player window. Open file. S. Split button collapsed menu to allow for opening of media from files, folders. Media file. I'm pressing tab. List. 2022-06-04-12-27-23. It will show my recently played items. Video 121-585-7. Okay, I'm pressing tab Select now. checkbox not checked. Select checkbox not checked. You can select this all. I'm pressing tab. Play button. Play button. You can press enter to play these things. More button. More button. Let's play press 1 of 6. Enter. Play. Play next 2 of 6. Play next. Add to collapse 3 of 6. To collapse. Remove 4 of 6. Remove. I can press List. enter to More remove button. that item. 2022-060. I'm pressing tab. Shuffle. Now. Off button alt. Shuffle. You can shuffle all this. Previous button alt. B you control. Can go to previous item. Play button alt. Play. Alt P. These are the control commands. You can have shortcut. Previous button like alt. Previous. B control plus B. Alt B. You can press. Then it will go to previous. Play button alt. P control. Alt P. It will go to play. Repeat. Off button alt. Repeat means pause के लिए भी same ही है और repeat के लिए alt R. Languages and subtitles button collapsed alt. L control plus L. Languages and subtitle. I'm pressing enter over it. Subtitles. Choose subtitle file 2 of 3. You can choose subtitle. Means from here I'm pressing tab or escape. Languages Let us go escape and then I'm pressing tab. Volume button collapsed alt. V. Volume Pop-up alt dialog V. 100. Mute button. You can press mute button. Then I'm pressing tab. Volume slider 100 alt. Volume slider 99 100. 100. ये media player का volume increase और Volume decrease कर सकते हो आप यहाँ पे tap करेंगे. Full screen button alt. UF11. You can go for full screen. Mini player button alt. M control plus M. Mini player we have seen in our Groove Music as well. More options button collapsed More alt. button options है इसको भी enter Properties alt. P control plus I1 Properties, of you can 7. see the info about this media. Equalizer alt. E control plus shift plus Equalizer E2 of 7. You can manage your means sound adjustment. Speed collapsed alt. S3 Speed. of 7. This is the best thing now. Now you can increase and decrease the speed. People used to use VLC media player because Groove Music didn't had this. Now Microsoft is like, I have it. Now you tell me, what do you want? इसलिए यहाँ पर अब speed भी दे दिया इन्होंने कि you can manage the speed. I'm pressing down arrow. Cast to device alt. C control Cast, plus you can K4 of directly 7. cast like if I have my Android TV on the same network, then I can cast this media to my TV directly. I'm pressing down arrow. Video settings collapsed alt. V5 of 7. Video setting. This Rotate is video alt.
R control plus You can shift plus rotate R1 of 3. video. Zoom to fill not checked. Alt. Zoom to Z fill, control. you can keep zoom to fill, then it will fill full screen. Video enhancements. Alt. E control plus shift plus V3 of 3. Video enhancement, I will Media press player enter. window. Pop-up dialog. Video enhancements. Toggle button not pressed. You Space. can press Press. it. I'm pressing tab now. Brightness slider 100. You can brightness increase or decrease the brightness of this video. Contrast slider 100. Contrast slider Contrast 100. you can increase and decrease. Reset button. Reset. Show advanced options checkbox not checked. Show advanced option. I'm not going More so option. deep in it. I'm pressing tab. Search edit blank. Search, you can search for any media on your laptop, or I can press tab Home now. Alt. N. 01 of 3 level 1. So here is home. I'm pressing down. Music library not selected. Alt. Music N. library. Video library not selected. Video Alt. library. Play queue not selected. Alt. N. Play Q3 of queue. playlists not selected. Alt. Playlists. N. P. Settings not selected. Alt. And settings. N. Let G. us go to Selected. settings. Music library locations grouping. Music library locations grouping collapsed. You can this is collapsed. You can make library whatever folder you want to select to play your media. Like if you have any particular folder from which you play your media. I'm pressing tab. Add folder grouping. Add folder button. You can add folder. Now I'm pressing tab. Video library locations grouping. Video library locations same group. like music library. I'm pressing Add tab. folder grouping. Add folder. App theme grouping. App theme grouping collapsed. App theme grouping collapse. I'm expanding it. Space. Or I can Expanded. enter simply. Space didn't work there. I'm pressing the tab once. Light radio button not checked. Here are options like light, Dark radio button not dark, checked. Use system setting. use system. You can select one of them. I'm pressing tab. Accent color grouping. Accent color grouping collapsed. Accent color. I'm expanding it. You can Expanded. select expand. Zest. Default color scheme. Radio button checked. There are two. Use system setting. Radio button. Zest and use system. So I prefer Zest Zest, because it default. is colorful, like red and blue sliders are there. I'm pressing Use tab system now. setting. Radio button not checked. Tab. Unknown. It is some accessibility error there, I would say, and I'm pressing tab. On toggle button pressed. On toggle button. I don't know what is it, but it is pressed. Okay, so let us not make any changes there. Microsoft software license terms And link. these are software license terms. This was the new app, media player. You can play videos as well. Left bracket. This now let us go to one more app, which is completely Meeting. redesigned, and it is Notepad. Start window. Search window. Search box edit blank. N. NVD. O. Notepad. App. Meeting. I'm pressing Untitled enter. मैंने notepad. नोटपैड पे एंटर दे दिया और अनटाइटल्ड नोटपैड बोला, मगर ये पूरा क्या बोलता है वो मैं सुनवाता हूँ आपको, ठीक है? Untitled notepad. Rich edit control document blank. रिच एडिट कंट्रोल ये एक्स्ट्रा बोल रहा है पहली बात, और ये नोटपैड के अंदर आप लिखोगे ऑफ कोर्स. मैं ऑल्ट की दबा के File collapsed. Alt. मेन्यू दिखा देता हूँ. फाइल, Edit collapsed. Alt. राइट एरो करूंगा, एडिट, अगेन राइट एरो, View collapsed. Alt. view. V. These are the normal things which you have seen from our old notepad as well. Now I am pressing tab. Settings button. Alt. S. Isn't this new? This is new thing. Settings करके अलग ऑप्शन दे दिया इन्होंने, इसका एंटर देंगे आप. App theme grouping collapsed. App theme grouping collapse, इसके ऊपर वापस से एंटर देंगे. You can Expanded. expand and you can select it from three things. I would say टैप कर रहा हूँ मैं. Use system setting. Radio button checked. Use system Dark radio setting, button checked. dark. Light radio button Light. checked. So you can press arrow key and it will change it. Like Dark I radio will go button dark. checked. Use system setting. Use system. Okay. I'm pressing tab Font now. grouping collapsed. Press enter on this thing Expanded. and now press tab. Family combo box collapsed. Family edit selected. Lucida console. This is font family. You need not to change this, I think. Style combo box regular collapsed. Yeah, you can change the style if you want, but I prefer that accessible ones, and this is accessible. Size combo box collapsed. Size edit selected 12. So you can increase the size like 12, 11, 11, 10, 11, 12, 6, 8, 20, 20, 22, 22 let's say selected. 22. Then it will increase the text size over everywhere. You are in the settings, this settings as well as your document, wherever you would be writing. Size combo box 22 collapsed. Size edit selected 22. I'm pressing tab. Microsoft software license terms And link. software agreement. Okay. So this were the new things, I would say.
और तो कुछ ऐसा नहीं है. हाँ, एक चीज नहीं है, वो है Meeting control. context menu things. Like I'm pressing into that Folder view list. and Selected. Not selected. I'm pressing application key. Context menu. I'm pressing down arrow View now. submenu V. Sort by View, submenu. sort by, Refresh E. refresh. This is not new, but Paste unavailable P. Open in terminal. Open with code I. Next desktop background next N. desktop background. This is new. If Folder view any theme is selected from Windows theme, this is the one theme which has globe theme, name is globe, where it has four wallpapers. So you can switch between all of them. आप four wallpapers के बीच में switch कर सकते हो through application key and then pressing I think N or something. Then you can switch between different wallpapers. Like I had one theme, it had 14 wallpapers, so you can switch between all of them. So my presentation, I would stop my presentation over here and I would request Aman Meeting. to take questions. So any questions, if you have any questions, then you can let's say raise your hand and then and you can ask your questions. आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो रेज हैंड करके. एनी क्वेश्चंस? Aman, anyone has raised their hand? Or even we can check in our YouTube stream as well. No. No one has raised their hand. Yes. आप सभी को, किसी को भी डाउट नहीं है? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? No questions from anyone. Let us see in our YouTube chat as well. Let me see. आप लोगों को सब कुछ क्लियर है गाइस? ओके. एक क्वेश्चन है कि लाइक विंडोज 11 में डार्क मोड नया है तो उसमें स्विच कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है. ओके. एक्चुअली में विंडोज 11 में डार्क मोड नया नहीं है. ओके, बट आई विल शो यू इट, नो प्रॉब्लम. लेट मी शो यू. Just a second, okay? I'm sharing my screen again. Meeting folder view. I'm going to settings, okay? Settings window. I'm going by pressing tab System once. I'm going to personalization by pressing down arrow. Personalization not. I'm pressing tab Personalization once. Again. List. Background one. List. Or you can press once, List. tab once, Glow. then you will find wallpapers like glow. Curious perspectives. 14 images not selected. 2 of Windows. Dark. Windows 1 image is dark. not selected. 3 of 6. And there is one more Windows light. One. So if I will press enter over this wallpaper itself, then it will change the theme of my laptop. See, it has switched to light theme. उसने पूरा का पूरा light theme में switch कर दिया अपने wallpaper select करने पर ही. Captured motion. 4 images not selected. 5 of 6. Like captured motion करके एक है जिसके अंदर डार्क और लाइट दोनों है, तो वो दोनों पे स्विच करता रहेगा. Like I'm pressing tab and going background to 1 themes. colors themes 3 of 9. मैं themes पे गया. Current theme grouping. Show all settings button expanded. अब मैं अब टैब कर रहा हूँ. List. Curious perspectives. 14 images not selected. 1 of 7. Curious perspective बोल रहा है, साथ में कितनी wallpaper है वो भी बोल रहा है. Windows light. 1 image is not selected. 2 of light, Windows dark. These are themes like Windows dark. I will press enter, then it will keep wallpaper and the whole theme would be dark. Okay. Glow. 4 images. Like glow, so it will Selected. go to dark mode and my wallpaper is also changed. Clear? One more question it is. Here it is. Okay. So can we use JAWS in Windows 11? Array, why not? You can use JAWS in Windows 11. You can use this thing narrator in Windows 11.
Any screen reader you can use in Windows 11. Which were you using in Windows 10? All will be working in Windows 11. Windows 11 के अंदर नया बहुत कुछ है, मगर जो core है, the core of Windows is still Windows, like Windows 10. What's new in narrator after upgrading into Windows 11? Narrator, genuinely speaking, frankly speaking, nothing. Nothing. This is the most disappointing thing. Nothing is new in Windows. Means narrator in Windows 11. Next question. No more questions. Oh. Anyone has any questions? Anyone? No questions? Come on. No question like we have right now. So I can stop the live stream.